que nous devons être certains que les leaders ont la possibilité de permettre à cette jeunesse de créer ces plateformes et d'utiliser ces plateformes et d'échanger des informations. Le problème que nous avons aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, c'est que nos données sont utilisées à l'étranger, ne sont pas utilisées sur le continent. Que fait la CEDEAO à ce niveau-là en termes de stratégie? Nous devons contrôler de manière la plus stricte possible en termes de protection de données. L'Afrique de l'Ouest a été laissée de côté, donc nous devons vraiment nous orienter dans cette direction et avoir la capacité de partager les expériences avec le reste de l'Afrique et l'Afrique occidentale. Je pense que les infrastructures que nous développons vont nous permettre de développer davantage d'infrastructures, de technologies. Et nous avons les fondements disponibles en termes d'infrastructures numériques. Nous devons prêter attention à l'infrastructure numérique, puisque nous avons parlé d'infrastructures physiques en termes d'aéroports, par exemple d'infrastructures telles que les installations portuaires. Et je pense que les investissements dans l'infrastructure numérique sont absolument critiques et essentiels. Ils doivent être inclusifs. Cela signifie que nous devons considérer chaque recoin de notre pays et chaque recoin de notre pays doit avoir, de notre continent doit avoir accès à ces infrastructures. Donc, lorsque les technologies sont disponibles, nous devons être certain que le fermier dans les endroits les plus reculés des pays puisse y avoir accès. Nous devons donc investir d'autant plus dans l'éducation. J'ai parlé de 5 propositions d'éducation. C'est tout à fait le type d'éducation que nous devons placer en tête et nous devons être certains que notre jeunesse ait les bonnes connaissances, les bonnes compétences et vont pouvoir être les leaders de demain. Et cela va arriver très prochainement puisque ils ont la chance de pouvoir aujourd'hui être nés avec la technologie dont nous devons investir d'autant plus. C'est la raison pour laquelle le développement du capital humain est au cœur et au centre de tout ce que nous faisons pour une intégration de qualité et nous devons répondre au capital humain en termes de développement sur l'ensemble du continent et de l'Afrique de l'Ouest en particulier. Cela fait partie de nos conversations. On ne peut pas aborder cette question sans parler de développement des capital humain en termes de genre également, dans ce que l'on fait en s'assurant qu'il y a davantage de femmes qui puissent tirer profit de l'IA, mais également de développement en termes de capital humain. Pouvez-vous nous expliquer votre stratégie en termes d'éducation des jeunes filles, de leur accès à l'université? Je sais que vous avez, à chaque fois que vous en parlez, que vous me parlez de cela, vous... The women are part of everything that we are doing. Inclusivity, especially gender. We've passed a series of laws that create the enabling environment to be part of what we are doing. I spoke about our STEM policy, which allows girls to go to school till the end of university without paying at all. And as a result of that policy, for the first time in nearly 200 years of our university's history, we had more women applying for engineering than at any other time in its 200 years history. It is impossible until it is done, and the president is doing it and showing us that it is very possible. I think when we talk about women on the continent, it is not, it's not even possible to talk about it without talking about the risk and the vulnerabilities that many of our women face, particularly in West Africa today because of conflict. So maybe, again, as leader of ECOWAS, one of the things that, you know, we want to talk about, and I don't know if Binta Diop is here, but of course the DSG yesterday, I'm sure, spoke about it,
but they've been leading this campaign around sort of women, peace and security, and trying to make sure that, you know, peace is the undertone and the fabric of what Africa should be for its women, for its youth, and of course for all of its population. But how do you see, I think we're all looking, we're all watching, we all want West Africa to succeed, but we see some of the stresses that are sort of pressuring that part of the continent today. What is your vision for how we can begin to solve it, if not solve it altogether? In Sierra Leone, what we have done is to make sure that our girls are protected. When you talk about women of substance who are going to be a meaningful part of national development, you have to nurture them. We have put them in a special category wherein the state itself is involved in making sure that girls are protected. We have the Prevention of Child Marriage Act, which has come into force. We have special laws. We have made penalties even stiffer for rape. I had to declare a national emergency on rape. And now we have established a one-stop shop in most parts of the country wherever there is an incident, you only go there and you get all the necessary support from psychosocial to medical and all of that. So, and the punishment is stiffer now. So there is a risk. There is still, that we still have challenges in that regard. What about in the whole ECOWAS region? I think we can't talk about ECOWAS without talking about the tensions in the region. How do we hopefully maybe to see how we bring back the other countries into the fold, but what is the progress with conversations on? Well, 50 years on, ECOWAS was beginning to fracture. But I think I have what it takes to bring it back together. I have started a tour. I've started a tour of the 3 countries them in no uncertain terms. My background is military, and these are all military men, and I've told them, I've been where you are. 30 years ago, you have to listen to me. I know what your fears are, and the best way out of this that is more honorable for you is to make sure that we transition to democratic governance. So I'm finding a way to get them. And last week, I was actually in Burkina Faso. On that note of transitioning to democratic governance from a military man, I am also being told that it is time for us to transition to the next session. Okay. So we will follow those orders. We really hope that you are able to bring peace to the West Africa region, and so that all the positive things we've spoken about, we can see the fruition of them very soon, and the next time we have you on stage. Once again, thank you so much. Okay. So we will follow those orders. We really hope that you are able to bring peace to the West Africa region, and so that all the positive things we've spoken about, we can see the fruition of them very soon, and the next time we have you on stage. Once again, thank you so much for joining Unstoppable Africa, and it's a pleasure to have you on stage, Mr. President. Thank you for having me.